Xin chào quý vị. Unfortunately, I'll still be speaking English, yeah. So to talk a little bit about my story, my parents came over here in a very similar fashion as many people of my generation. Not knowing English and working hard to make ends meet. However, my mother came over with one more complication, that her parents couldn't come with her. So my grandfather, some of you may know him, ông Nguyễn Cao Quỳnh, was imprisoned for 10 years and couldn't come over to the States to join us. However, eventually, my mother made it through college and had me and my grandfather made it over to join us in Maryland. But to talk a little bit about my upbringing, I was brought up and every day I was reminded about how proud I should be to be Vietnamese. Every day my grandma would pull out the children's books and try to teach me Vietnamese as best as she could, so that I, người Việt Nam gì mà không biết nói tiếng Việt Nam, right? So I worked really hard and I never really appreciated it until I joined VSA in college. So it really made me realize that there is a lot of people my generation that don't really value all the important things about being Vietnamese, because being Vietnamese isn't just the ao dai or the food. It's all the core values that we learn from our parents and take from our ancestors year after year, and we learn at home and that we take into our lives and that make us better people. So I joined VSA and MAVSA to make sure that our generation still values being Vietnamese and understands that being Vietnamese is something incredibly important and makes you very unique. Thank you. Thưa tất cả quý vị, chúng tôi xin tiếp lời như thế này. Daniel là cháu ngoại của đại tá thẩm phán Nguyễn Cao Quyền. Xin quý vị cho một tràng pháo tay nữa cho Daniel. Kính thưa quý vị, tên con là Crysta Tran và con là hội trưởng của Hội sinh viên Việt Nam Mid-Atlantic, gọi tắt là MAVSA. Ba con kể lại, ngày 30 tháng 4 là ngày nhớ mãi trong đời. Ngày ba con cùng các anh em chiến hữu trên tàu hải quân rời Việt Nam để tìm đến các nước tự do, để lại sau lưng quê hương Việt Nam và những người thân, đặc biệt là cô bạn gái cùng sớm thân thương. Ba con và cô bạn gái ấy phải đợi đến 15 năm sau mới được sum họp và làm lễ cưới tại Maryland. Con và em con được sinh ra và lớn lên trong tổ ấm đầy tình thương này, nhờ vào sự dạy dỗ chu đáo cùng với sự hỗ trợ về tinh thần cũng như vật chất của ba mẹ, nên chúng con đã được học hành đến nơi đến chốn và vẫn giữ được một số nề nếp của người Việt Nam như lòng hiếu thảo, đi thưa về trình, nhớ đến cội nguồn, vân vân. Trong thời gian vừa qua và sắp tới, chúng con tiếp tục liên kết với các bạn sinh viên Việt Nam trong cộng đồng cùng sinh hoạt và duy trì văn hóa Việt Nam, đồng thời cùng nhau học hỏi để nâng cao kiến thức mới lạ, ngõ hầu làm rạng danh người Việt Nam trên xứ Mỹ. Cảm ơn.
Good evening, everyone. My name is Crysta Tran. I am the president of the Mid-Atlantic Union of Vietnamese Student Associations, also known as MOVSA. My sister and I were born in the U.S. and raised by two parents who were separated by war for 15 years. Despite growing up in a war-torn country and being forced into a long-distance relationship, they overcame the hardships of immigration to provide for their family, including my sister and I, their siblings here in the United States, and their siblings overseas. They taught me and my sister traditional Vietnamese values such as respecting our elders and appreciating our roots. So it's no surprise that nowadays my sister and I continue to show these values by being involved in the community through Vietnamese Student Association, where we learn about our culture and share our unique experiences and show how important it is to be connected with our roots. So thank you so much to Cộng đồng for inviting us here today to speak. Thank you, Crysta Tran. Thưa quý vị, Crysta Tran là một hậu vệ của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa của anh Trung ở tại Maryland. Xin quý vị một lần nữa, đặc biệt người Hải quân cho cháu một tràng pháo tay nữa. I would like to also invite our guest here today, Ms. Lê Anh Vi. She is the Vice President of the Vietnamese American Celebrating Freedom nonprofit organization. Xin chào quý vị, tên em là Lê Anh Vi. Tonight I will also be speaking in Vietnamese. My name is Allison Lee. My parents were lucky enough to come over here early on. They met in the United States. They worked as a maid and a landscaping lawnmower to put themselves through school here in the United States after giving up their teaching jobs in Vietnam. My mother was the first to come over in her family and sponsored my eldest aunt and 4 cousins. Her middle sister stayed back in Vietnam while her husband was held in the re-education camps for years. She had to stay in Vietnam until he was released and then joined our family here when I was about 1 year old. I grew up speaking fluent Vietnamese throughout the household. They would not speak to me unless I was speaking to them in Vietnamese. I very much so appreciated the upbringing and understand that their sacrifices to work manual labor throughout the years to put my brother and I through college, I had no choice but to succeed. I had to succeed because they gave up everything to give me a better chance of my future. And what I can do for them through my work with Cộng đồng and the Vietnamese Celebrating Freedom 4th of July parade every year since I was 18 years old was to show them respect and to show them how much I honor their sacrifice and everything they did to provide me and my future family a better tomorrow. And I can only hope that my success, my brother's success, and our achievements through school, through our careers, and through the philanthropy of being involved with the community and showing your generation and our future children the values that the Vietnamese community brings to the table, to the United States, and giving everyone the prospect of the American dream. The refugees came over here with nothing, and we are one of the largest communities in the country, and our reach is beyond measure. And hopefully the rest of the country sees that as well, and that my generation is showing you that all of your sacrifices were worth every single tear and hard journey it took us to get here. And for Black April and tomorrow, we hope that this shows you how much we honor everything that you've done for us. And cảm ơn rất nhiều. Very good. Kính thưa tất cả quý vị, những nghi thức của buổi lễ tưởng niệm đến đây là hoàn tất, và sự hiện diện của quý vị trong buổi lễ tưởng niệm đêm nay đã giúp cho buổi lễ thêm phần trang trọng và ý nghĩa, thấm đậm tình nghĩa của những người con dân Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi xin được thay mặt các ban tổ chức để gửi đến quý vị những lời cảm tạ chân thành nhất. Và trong những giờ phút sắp tới đây là một chương trình văn nghệ đấu tranh với sự trình diễn của những nghệ sĩ quen thuộc của vùng thủ đô và những ban hợp ca của các hội đoàn. Và xin kính mời tất cả quý vị cho phép chúng tôi được vài phút để chuẩn bị sân khấu
Và sau đó thì mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Và một lần nữa thì xin kính mời tất cả quý vị đã đến đây hôm nay trưa mai 30 tháng 4 tham dự buổi lễ thường kỳ Việt Nam Cộng Hòa, tham dự buổi lễ chào Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và sau đó dự cuộc biểu tình ủng hộ cuộc đấu tranh của đồng bào trong nước tại Tòa đại sứ Việt Cộng. Một lần nữa xin cảm tạ và kính chúc quý vị một đêm an lành. Và đồng thời thì chúng tôi cũng xin được nhân tiện đây thì chúng tôi xin được gửi lời chào mừng đến Đại tá Niên trưởng Phạm Ngọc Thiệp, và đồng thời chúng tôi cũng xin gửi lời chào mừng đến bà quả phụ Nguyễn Ngọc Bích đã có mặt trong đêm hôm nay. Sau đây thì chúng tôi xin quý vị xin một tràng pháo tay thật lớn để cho chào mừng người điều khiển chương trình văn nghệ tối hôm nay, đó là chị Trịnh Linh và anh Lưu Đức Tờ. Xin mời chị Trịnh Linh và anh Lưu Đức Tờ.